Nĩ ngatho mwiroreri nĩ gũthiĩ na mbere na gũcagũra channel ya metha ya Kagoni. Ni njĩtagwo Monica Kagoni, na muthenya wa umuthi ngũgũceria itũra-inĩ rĩa Ngong kũrĩa tũgũcemania na mũgeni witũ muthenya wa umuthi. Na mbere ya ngũmenyithĩtie nũ, tabarĩra ĩno tũrũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ya wendia wa mĩgũnda ya yũĩkaine ta AMG Realtors. Project ĩrĩa tũrĩ nayo thaa ici nĩ kũrĩa mwena wa Nanyuki, Become Monica's Neighbor. Ici nĩ broti cia 50 by 100 ukenderio na cash offer ya ciringi 229 kana wacagũra kũrĩha na installment ukenderio na ciringi 259. Na nĩ ũndũ wa kũmenya ũhoro ũyũ makĩria, kũmenya broti ici ciĩha, no waranĩrie na Martin na namba ĩno tũrakũhe screen-inĩ. Na muthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya metha ya Kagoni tũrenda kwaranĩria na mũthuri ũmwe, nĩ mũtungatĩri na aikarĩte nja ya bũrũri kwa ihinda iraya makĩria ma mĩaka 30 thĩinĩ wa bũrũri wa Ngeretha kana UK, no nĩ acokete bũrũri-inĩ. Tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria maũndũ maingĩ igũrũ rĩgiĩ mũkenya ũcio ũthiaga nja ya bũrũri kũmatha, nĩ maũndũ marĩkũ acemanagia namo kũu, nĩ moritũ marĩkũ acemanagia namo akĩmatha, hihi mbeca cionekaga na ũhũthũ ta ũrĩa twĩciragĩria, na ningĩ nĩ egũkorwo agĩtũtarĩria atĩrĩrĩ nĩkĩ aingĩ ao makinya nĩ mĩaka-inĩ ya kũritaya mendaga gũcoka na muciĩ kana gũcoka bũrũri-inĩ. Karibu sana Dr. Samuel Njenga. Karibu sana. Thank you very much, Monica. Na karibu sana Kenya. Asante sana. Nĩ njũĩ ũkoretwo ũrĩ nja ya bũrũri kwa ihinda iraya, nĩ ũgũkorwo ũgĩtũtarĩria. No mbere ya tũkinyĩte mũtũrĩre waku thĩinĩ wa bũrũri wa Ngeretha rĩ, gũciarwo nĩ gũkũ? Gũciarwo nĩ Dagoretti market, which is part of Nairobi. Mĩaka-inĩ ta ĩrĩkũ ĩyo? Ndaciarwo 1960. Birthday yakwa ikoragwo in August. So I'll be 61 this August. I was 60 last August. So yes, I'm 60 years. 60 years. Karibu sana daktari. Thank you very much. Mũciarĩtwo mũrĩ ta ciana, ndona gũtuĩka ciana itigĩtaragwo. Ti ciana hegoya, I know. Tuciarĩtwo tũrĩ kenda, na twaciarirwo tũrĩ kenda na tũkĩrerwo nĩ my mom. On her own, my mom ari mwarimu, wa primary, agĩcoka agĩtuĩka mwarimu wa singa kwa machine. Ile machine iria cietagwo cia singa. Ciatumaga nguo. Agĩtuĩka mwarimu, agĩcoka aima kwa singa akĩiga wĩra wake harĩa Ngara. So ari mwarimu first, and then agĩtuĩka business woman. Na gĩtũrerete oguo ndĩragĩkwĩra wika kai baba wanyu? Baba nĩ maremanirwo nake na obviously magĩgĩtigana. No my father no kagutuona sometimes, so nĩ twamenyaga eho, no ndagĩkoragwo present, but my mom took the biggest role of raising us up. Haya, Dr. Samuel Njenga, hena ũndũ kũnjĩraga igũrũ rĩgiĩ rĩtwa rĩaku. We wa generation ĩrĩa ciana ciaheagwo marĩtwa merĩ, Samuel Kennedy, marĩtwa maya waheo atĩa? Marĩtwa maya ndaheirwo na njĩra ĩno. Wa mbere ngĩtwo rĩrĩa ndetirwo Samuel ndabatithirio ndĩ kahĩĩ kanini kana ndĩ kana, warĩ ũndũ very common. Ngĩbatithio ngĩtwo Samuel, na ndahirwo rĩtwa rĩu nĩ ũkorwo my mom etagwo Hana, na Hana, my mom agĩtwo Hana nĩ agĩire na accident na nda yakwa ndigĩtie ciumia igĩrĩ njiarwo, na agĩa na accident andũ arĩa marĩ ngari-inĩ magĩkua othe magĩkua, mũcia no ndereba watigarire, na rĩu my mom tondũ marĩ mbere yokire itinanĩtie ngari ũguo na gatagatĩ nĩ rori, rĩu andũ arĩa othe makĩrĩ haha thutha passengers acio nĩo makuire. Rĩu my mom agĩkĩhoya akiuga wona wareka mwana ũyũ ake atĩ I mean akũre wega na survive, nĩ ngamũ dedicate wĩra-inĩ waku. Na ndĩ mwana he mũtungatĩri wokaga mũciĩ wetagwo Bwana Musa Gĩtaũ ũrĩa wabatithirie Kenyatta, na nĩ okaga na nguo icio cia black, the cassock ya mũtungatĩri.
na oka muciĩ nĩ anjũkaga na wa imam tondũ my mom wĩtagwo Wambui akamwĩra Kavui nĩ ngũkũhũra, and then as a child nganjĩrĩria kũrĩra. Rĩu mbica ya Bwana Musa rĩ nĩ aikarire mũno thĩinĩ wa meciria makwa. Na rĩrĩa ndakũrire rĩ mbica ĩyo ngamĩririkanaga maingĩ makĩria ĩgoka thĩinĩ wa meciria makwa. Na rĩrĩa ndathire UK ngĩanjĩrĩria gũthoma kana gwĩciria kĩrĩa ngũthoma rĩ nĩguo ndendaga gwĩka law actually. Ndendaga gũtuĩka lawyer. Ngĩona ũrĩa nderetwo na mbica ĩyo rĩu ya Bwana Musa nĩ ĩroka mũno. Ndarorania law na theology rĩ ngĩona theology nĩyo ĩrakũgucĩrĩria. Haya, before ũthiĩte thĩinĩ wa theology school rĩ UK rĩ haha between gũkorwo ũgĩkũra ũkĩmenya wĩ a teenager an adolescent nĩ ũrarũa na rĩtana rĩrĩ warathirwo nĩ mamu wanyu o harĩa ũgĩciarwo? Ndirarũa tondũ ndarĩ o mwana na mũndũ e mũnyinyi ndakoragwo agĩciria maũndũ maingĩ, no nĩ ndarĩ na ũhoro ũcio wa moral values. Ndingĩekire mwana ũngĩ ũru, ndingĩarumanire, ona mũngĩathire mwĩke maũndũ moru na ciana cia itũũra ithuĩ nĩthuĩ twahũragwo ona angĩkorwo nĩo mena mahĩtia. So my mom was very disciplined na very strict with morality. Kwoguo I did not struggle with that. I was just a normal boy, just enjoying myself and being myself. Ndũrĩ handũ wambĩte kũregana na gũtuĩka mũtungatĩri ũyũ? Aca tondũ no twathiaga, in fact background yakwa nĩ very deep tondũ nĩ twathiaga Sunday school during those days. Kanitha na kĩrĩa na cukuru nĩ cianyitanĩte. Ũngĩaregire gũthiĩ Sunday school on a Sunday cukuru waroka no ukahũrwo. Probably that's how we also grew up. But ũguo nĩguo ndakũrire. Koguo nĩ ta ndakũrire na ũhoro wa Ngai kuma ndĩrĩ o kahĩĩ kanini. Ona gũtuĩka nĩ ndathire hanini a little bit, still ũhoro ũcio ona ingĩathire out ũhoro ũcio no wacokaga ũkambũtha na nganjĩrĩria gwĩciria really is this all about life? No, there must be something deeper than that. Na rĩu nĩguo ndathire kahora ngĩcokagĩrĩra Ngai na njĩra ya kwĩyũria ciũria ũhoro wa life na meaning ya maũndũ, na ngĩcoka ngĩkinya a point ya gũkiuga ngwĩciria maũndũ marĩa mothe andũ monaga thĩinĩ wa thĩ they are meaningless. Nĩ tũgũka hau. UK wathiĩ atĩa? UK ndathire na visitors 1991 February ndathire na visitors na hĩndĩ ĩyo andũ nĩ mathiaga mũno. Nĩgwĩciria nĩngũkwĩrĩta kabere-inĩ atĩ economy ya Kenya nĩ yathiĩte thĩ mũno. Ona nĩ ndirikanaga hĩndĩ ndacerete in the late about 1993 ũguo na Kenya ona ndũngĩaigire nĩ Kenya. It was like Somalia. That's how the country had gone down. In the 1990s? In the 1990s. The country, I even cried. Can you believe crying for your country? I just looked at people, looked at the situation, and I felt, there's something really terribly wrong with our country. Na hĩndĩ ĩyo obviously nĩguo andũ magĩthire mũno nĩguo ngũgeragia gũkwĩra. Na ndagĩthiĩ in the 1990s, 1991 February. Mawatho ma kũ-migrate matiarĩ marũmu ta rĩu ũngĩbatara kuma Kenya ũthiĩ UK. Thirikari ya UK ndĩarĩ na mawatho marũmu ta rĩu? No, aca ndĩarĩ na mawatho marũmu tondũ in fact immigration both ya Kenya na kĩrĩa marĩ in very good terms tondũ Mũkenya akiuma gũkũ nĩendaga visa ya Britain. Athiĩ kũherwo airport. Na wona waherwo airport actually ona ũkũheo ya 6 months. We visitor. Rĩu obviously angĩkorwo ũgĩthiĩte kwĩ mũndũ rĩ 6 months is enough for you to change your story. Ni na wanjĩrĩria ona kũruta wĩra na everything. They were not very particular. O gũkwĩraga atĩ immigration nĩ twaranaga na economic hardship. O ũrĩa marona andũ nĩ marora kwao, then that's how they tighten. So by then
Kenya tondu ni ndagĩkorire hĩndĩ ya Jomo Kenyatta. Kenya was paradise. Kenya was good. I remember even President Nyerere of Tanzania saying, "Agĩkorwo nĩ ũrenda kũgũra kĩndũ kuma London, don't go to London, go to Nairobi." Yeah, because ũgũre kuma Nairobi. You can imagine how Kenya was or Nairobi was. It was quite good. Then, na wathi UK waingira straight cukuru Bible College. That UK ri mundu obviously ni ukianjagia gwiciria uria guikara tondu you need some income. Riu uhindi UK na guku no undu umwe ni ize kuona wira no hindi na ni ndonire wira wakwa wa mbere handu ha muhindi nduka yari ya muhindi athondekaga iratu na leather jackets na marua ma ng'ombe rũa rwa ng'ombe agathondeka iratu wega. I don't know how he used to do it. So good. I could see it, but obviously the way he did it, really, very good. I could not believe he was making it from a cow hide skin. Yeah, gikara hau kendo he's 6 months, and then we do not recommend a system, and then from there I got another job and I moved on. It's like going on and on and on and improving yourself. Yeah, in terms of ni mawira marariha wega kana ni mawira uri hinyaniriria to meet ni mawira ndire hinyaniriria kanaga probably na daya go 50 pounds a week. That's very minimal. It could be about in Kenya shillings probably 8,000 a week. Now you know, you work from Kuruta UK, Maundu Meigo, Kogo, so it was surviving. Yeah. And also, ugwithomithia nacio. Gwithomithia ri wokire later on when I got a better job. Then I ndutite wira na kambuni ya security. Kugura ndekire ri ngiandikwo wira as a security officer utuku ndabutaga kwa kambuni ya Disneyland ya London. Ngaruta wira utuku for 3 days. No muthenya ri ngathi college. Ekogo ndageragia kujago 3 things at the same time: family, wira na shukuru. And that's actually how my life has been Is it easy? Uraruta wira utuku muthenya ugathie shukuru na wina family, wina twana tunini, for example. How is that kind of a life? You have to be very disciplined. Ruraya tondu igua ruraya ni irima. If you are not disciplined, the chances of you making it are quite slim. So I had to be very, very disciplined. Ningi kwirago mundu utoi kuria imete ona kuria ararete doi. So I was still thinking about my home country and my family back home. So I was very disciplined. And I knew I would do it because Nekole principle ya agikoro you can make it in Kenya, you can make it anywhere in the world. Kenya is not easy. Yeah. Okay, ni urari uhoro wa discipline. Tutaige ku understand tondu mundu utari wathie ruraya tugigwitio ruraya whether UK, America, wherever. Twishiragia life is easy, ni ukaruta wira mathaa maiganona tondu tui mundu arihago na mathaa na life is easy na besha ni nyingi. But you're seated here telling us ni urathi thukuru, ni urathoma na wina family, and you have to be very disciplined, and if you're not, don't make tatutaririe clearly what kind of discipline are you talking about? It's normally called self-discipline, and it has to come from no mwaka yume thĩinĩ waku. Nĩ tore wiguaga mundu akiuga nĩ araremwo nĩ gũtiga thigara kana kũremwo nĩ gũtiga njohi. No karigwo araremwo atĩa tondu kĩrĩa gĩtongoragia mundu, a human being, nĩ mũtwe, the brain kana meciria. Ũngĩciria ũndũ na mũtwe waku, mwĩrĩ waku wagĩrĩrwo nĩ kũrũmĩrĩra meciria maku, ti mwĩrĩ ukorwo niguo ararũmĩrĩrwo nĩ meciria. Okay, no anyita. Koguo niĩ I have always understood life from that perspective. Agikorwo meciria makwa nĩ manjĩra this is the right thing to do, ũguo nĩguo ngwĩka. Agikorwo ũndũ nĩ mũru, I will not do it. And that's how I became disciplined. So life ndiendaga mũndũ athũngũ maigaga mũndũ tarĩ steady. You need to be very steady.
and you have to try and really control yourself. Yeah. And that's how I did it. Reverend, kurera, kuruta wira, guthoma, kurera no nginyagia must have been very hard. Oh yeah. Kurera ciana. Yeah. For most Kenyans, aria mari na families, ruraya, na ni uraja go between maybe 2-3 jobs. Kurera gukoragwo kuhana atia? Ni kuritu, na ni ko affectaga marriages, tondu actually andu matikoragwo na time for each other. Most of the time ni rero rathi ja kuruta wira ucio. Na ona waruta wira ucio still mbeca ringi nona no rie kuigana. No in most cases ire mundu ena mawira ta matatu ri kiria muno kiuraga ni mathaa ma ukorwo wina quality family quality time. Riu how ni hokorwo na biggest challenges. Ya gutuika ni undu wa gukorwo mwi busy mukiruta wira ri. The family again is a little bit neglected. So nduri na quality time ya gukorwo na family yaku. So it's quite a sacrifice. Na nikyo igenda andu aria me guku maka understand ithuĩ twi diaspora is really a big challenge, and we try to hustle and to make ends meet both here and in the host country. Yeah. Aya, Reverend ukwamba ujitikirie turugame hanini tu tugicokereria tugukorwo tukiaria horo wa haswe uraria horo wayo tondu turaigua toraria aiwe ithuĩ twĩ rũraya nĩ paradise koguo nĩ tũracokereria thutha wa ihinda rĩtarĩ kũraya. Tugicunjĩ gitu gĩa kerĩ gĩa tabarĩra ya metha ya Kagoni na tũraraniria na Dr. Reverend Samuel Njenga, yes, ni Kenya no ikaraga thĩinĩ wa bũrũri wa UK. Na mũthenya wa ũmũthĩ tũrarora mathĩna kana the hustle ya mũndũ umĩte bũrũri-inĩ agathiĩ nja ya bũrũri. Na Reverend kamwĩra tũthiĩte break nĩ ũkoragia ũhoro wĩgiĩ families uria ci affectagwo muno tondu gutiri na mathaa. As a minister, utungataga na kanitha wa? Ndungataga na kanitha wa Church of England na njĩra ĩngĩ wĩtagwo rĩtwa rĩngĩ wĩtagwo Anglican. Na Anglican means belonging to the English. Oh, okay. Ndigwĩciria kwĩ Anglican na ingĩ matiũĩ ũrĩa ĩmanicĩte. It belongs to the English. Yeah. As a minister koguo nĩ kũndũ witnessite Kenya maumire gũkũ mũndũ na mũthuri kana umwambire guthii uyu ungi agicoka agithie ni kundu witnessite ndigano ikihanika na njira nene. Yes, tondu the biggest challenge andu a Kenya kana andu a Africa makoragwo nayo mathi abroad ni gukorwo makoraga a different culture. No gikorwo utoy how to adapt it to a culture, you are most likely to be absorbed and start thinking like them and acting like them. No do ikiria gituma meke maundu maria mekaga. Kwoguo kiria gitumaga ringi families ikare maruraya ni gukorwo twaimana guku twathie na kuria ni tucenjagia tondu turenda kuhana ta thungu tukariganirwo turi andu iru twina culture citu na mitugo yitu. Na waingiria maundu macio thiini wa marriage yaku no kuharagana wa so drawa niki kihonia ni riri ni you understand tondu tari guku ri ni nyonaga ona andu anyinyi mena problem ya identity ni kuga who are you, na wamenya who are you ri then you are going to know what exactly, even if it's not exactly kiri orenda thiini wa thino.
no nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ tũtuĩkĩte bombarded na western culture rĩ tũkaga kũmenya ithuĩ who are we na nĩkĩo ũrona andũ young mena problem tondũ matiũĩ nĩa makaga faith na makaga indo ta patience tondũ those are qualities young people need to have. You cannot just see somebody driving a Chevrolet like somebody else and you think you're going to have it the following day. No, you have to have patience, you have to have the faith. It is very important agoroneta ruraya ukona you are still upholding your cultural values. And especially as a minister, what I can emphasize on is moral values. Moral values. Moral values. Ugerekieo ona gikorwo ni uthia kanitha-ini you are gone. Yeah. So Reverend, UK hustling is real. Oh yeah. Besha itikaga uria twiciragia. Ningĩ rĩ apart from besha rĩ although it's part of it nĩ gũkoragwo na a lot of stress tondũ na wathũngũ matirĩ mato accept. Yeah, athũngũ handũ hothe na ti othe tondũ mũndũ nĩ mũndũ no mũthũngũ ndarĩetĩkĩra mũndũ mũirũ and sometimes ona wĩ cukuru no mũhaka ũkadu twice better than your white counterpart. Nigetha wĩtĩkĩrĩke. Nigetha ũhĩtũke ona kĩgeranio kĩu kana essays icio ũrandĩka. And some of the things we actually went through ona andũ angĩ manathomera rũraya is something we call marginalization. Marginalization is when you are at the university, you are doing seminars, but your contribution is taken as nothing because you are black. So acceptance. Na noyo still yarwagirwo even by our former President Jomo Kenyatta. He was talking about acceptance by the white people. They have never. Well, probably now they are coming to that. Ni maroka magikaga ati makembrace tondu the world is also changing. But it's still within the system. For instance, in America, black people have gone through a lot, and it is within the system. Na riu agikorwo no athie kundu ta ruraya ta America, because the system favors white people. As a black person, you have really to struggle with that. Yeah. Mundu tareu we UK niki umisaga muno giguku Kenya. Ni umisaga nyama choma. I know. Niä kä rä a ndamicaga må no nä my mom. That time ndakorirwo ndä rå raya tå tarä nake iria rä tondå akuire ndä rå raya. I missed that. I also missed the social way of life in Kenya, whereby your relatives, your uncles, your auntie, and these are the people probably we take for granted when we are alive. They are part of our history. And it's part of our culture. Na nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ ta weheretie nyamũ ikaraga gũkũ. I'm not trying to kukiwa ndĩ nyamũ no nĩ ũrĩa ndagĩrĩirwo kuga nĩ atĩrĩrĩ weherie nyamũ gũkũ mĩtware rũraya kũndũ kwĩ heho. It won't survive because it's meant is a warm-blooded animal. So rĩrĩa twathiĩ na kũu you also miss a lot of things, and you miss your family, your brothers and sisters who are here, and you cannot shock your time back. Or if you get for the time I've been away, I'm going to try and do the ABCD. Within that time, you are going to lose, for instance, a lot of your relatives. How actually do you close that gap? Nĩ wĩinukaga ũgakora andũ anyua igana ũna nĩ makuire. Na ndũĩcokia time ĩyo. So those are some of the things we obviously face and struggle with. And also culture change, because ona wathi ruraya ri uadaptaga riu culture nigetha hote kutuika accepted even if it's not fully accepted. Riu wacenjia ri riu ningi woka na guku gakora culture ni yacenjirie. The way people are marona maundu, the way umenyerete na kuria maundu gwikagwo straightforward na maundu ni mekikaga. System here is a little bit slow, although we are getting there. So gukorwo ni ati ni affectwo ni both cultures iri
reconciling that also can be a challenge. A challenge. A challenge, yeah. Haya, reke twari horo wa riri, Reverend. He Mukenya uyu we UK or America ni arajago mawira matatu mana. Ni hota gusave. Twambiririe hau. Ni hota gusave kana bills ni nyingi muno to a point Mukenya uyu we America kana UK ni araremwo ni gusave. Yeah, I think kiuria kiu tungihota kudeal nakio wega tungia gwitua kiria objective kurora andu mari othe tuge gigutuika subjective is up to the individual. Koguo riria mathie ruraya ri depends as an individual how you are going to live out your life. Yeah, so people differ. Is you choice, is you choose. Just as Obama said, choices have consequences. So you can apply that logic universally and say, regardless, on a ruraya, it depends on you and the decisions you make. Yeah, because ruraya kwana heaven. There's no other. A guy said, America is the heaven we are going. There's no other heaven we are going. And that tells you that, for instance, in America, everything is there. Mundu kwenda kujua joy, mundu kwenda maisha, it's there. Maudu mothe meku. Yeah. So you have to choose. Yeah. Or choose, and you also choose to invest. And you also choose to invest. Tare hari we Reverend re, wachuzire to invest back home, kana you choose to invest kuriori ruraya. Why, if you chose to invest back home, why back home? That's a very good question, actually, and it would help a lot of diaspora people because kiria giatumire ndicirie ku invest back home ri agikorwo thiete kundu na nduretikirwo ri you'd be foolish to invest there. Riu ria donire kundu guku I'm not accepted. I have to think about my country. I'm accepted. So, giuga ona mbeca ciakwa ri gucokia muci. Yeah. So who loses? It's the host country. It's the host country. Yes. So the first reason or the first kia inform your decision to invest back home ni kana ni uretikirika kana nduretikirika. Yes. Did you also think about that retire negeda gushoka mucie? Maybe the weather there may not be favorable for you in your old age. Na kana ni ureciria negeda ukana shoka mucie. Did also that inform your decision? It did. It did because I remember the Deragado day wa 30 something Gamera, I'm preparing for retirement. Then they would laugh at me and say, what you are just approaching 40. But I knew because as a theologian, one thing you do when you lean towards God is knowing that time is limited. 20 years down the line, by the time I clock 60, it's just around the corner. So I started planning. Because if you fail to plan, you are planning to fail. And that's exactly what I did. Yeah. And one of the things probably we advise the diaspora, try to make use of your time. Don't waste time. Just as the Bible says, 1,000 years is like, one day is like 1,000 years with the Lord. It's very much true. By the time you realize, a year is gone. Yeah. Another one is gone. Yes. 10 years is gone. What have you done? So you prepare for tomorrow by doing something today. Yeah. I'm also imagining, Reverend, the theater ruraya, but I'm imagining kudura fatari kana koruta mawera matatu ne kana maigano na nigetha we sustain. Ni urafatara gukoro, maybe you can only do that in your miaka ya wethi. Like in your retirement, when you may not really be able to sustain muturire ruraya. Is that the case? With the ministry, it can be a little bit different because with the ministry, you are a priest, you are a priest and you are in the parish. I don't know of the other jobs, how it feels, but what I know is that in the ministry, it doesn't matter how old you are, as long as you are ministering,
na ni uramenya at one point ni retire and then you go to the next step. Yeah. Haya, Reverend, ni wacagura go invest back home. Ni wari na kiundu kiu gia gukorwo ni yes ni ndirenda ku invest but I don't know how to go about it. One, ndiri na mundu ingihoka back at home ati ndimutumire mbeca ndimwire ngurira kindu fulani kana nduri na kambuni for example ungihoka uge aya ndamatumira mbeca they'll deliver on their promises. Ni uri one kora in that gray area. You want to do something, you want to invest, but you just don't know how to go about it. I don't know whether I can knowledge on behalf of others, but for me, there is something I started off with, if you remember, the word trust. I have no authority as a human being to judge somebody. The way I see you is the way you are and the way God created you, and so who am I to judge you? So what I do first of all is I trust him. Unless you prove otherwise. Na ni wona you prove otherwise, then that's it. And I think that's a fair approach to humanity, whereby don't just look at somebody and just judge them. Just love people the way they are, just as Christ did. And even though you are going to find fault in them and in their life, still have forgiveness and move with them and encourage them and build them, enable them. So, yeah. Wanakono, ono ge trust daga ono te kwendaga ku judge mundu uri ari. Wanakono. Danakono, hello ya wadire na 40,000 ciakwa. I still remember that. I forgave him. Probably no career he did a mistake, because life is about being having integrity in everything we do. We are what we do when nobody cannot see us except God. So going with my 40,000, I felt bad about it, but I wish he knew better. He could not have done that. Yeah. Wanekora utumire a family member besha akugurire kindu fulani ukaga kugurirwo. Family member. No, I was lucky in that way that diahuthagira my family members kugurira kindu no ni ndamatumaga kunyonera. Yeah. Because I'm a professional, I always use lawyers. Leu gacoka gatuma family. Leu magathi makamuona. And then netwaria nake na thimu. My mom was very good because obviously mwalimu na na experience ile. Athio na waki ni kuhota kumenya. Ya kumenya. Aya, Reverend okujitekeria twambe turugamio hanini tugicoka tugukorwo tugikuhe my investment solution. Kiuria kiu turoria Reverend ni njui ni kiuria kena Kenya ingi muno methiini wa diaspora urenda ku invest, but do we know ungihoka tugukorwo tugikuhe solution to that dilemma within wayo. Ndugathi haraya. Twigicunje gitu gya gatatu gya tufarira ya metha ya Kagoni tunyitite ugeni Dr. Samuel Njenga tukiariririo horo wigie muturire wa Mukenya uri thiini wa diaspora. Reverend, mbere ya tuthiite break ni tukwaragio ni tugukorwo twambiririe kwario horo wigie investment na nyota ya Mukenya we in diaspora kwenda ku invest back at home. Hihi ni ararora retirement years kana arauga tawe ekwenda ku invest handu egwitikirika. So for you, what way to I'm going to invest back home, journey ya ku invest nigetha wone partner trustworthy
wa miambiriria ha hihi ni kambuni iriku yo wonire aya no invest nao ni andu trustworthy jani yo yambiriria ha Mundu bururi wa najari obviously as you said mundu lienda ku invest back home na ni kuri challenges nyingi muno ni tondu rimwe riri uratuma mbeca ciaku no ni ciuragira whether they are through the family members or not. It's understandable sometimes tondu ni undu wa problems iri gikoragwo bururi-ini andu mena thina, but also on the other hand I think andu ni magiro ni guthia a little bit deeper maka understand mu diaspora kana mundu wanyu wirura yari areko guo nigetha ateithie family. Kwoguo challenge ile tukoragwo nayo ri ni gukiona andu trustworthy, andu uramenya wona watumira mbeca icio ni megwika exactly as you agree. So sometimes it can be a trial and error. You try to trust and through your experience because it's very hard to know a good person. Yeah. But I've been blessed, I've been lucky, if I may say so, that I have that thing of just trusting you. So sometimes it's good to trust, as I said, Quran, how to trust people. No, we are dajiri na hanini gonaga mwaka donathira itagurite kindu. Na ngona ndagira through wakiri. Ngona ndagura kindu ta proti imwe ndaikaraga ringi ngacoka ngagura kindu kingi ta nyumba uguo kinyiriria ndonire ru Mr. Martin through AMG na ngiona migunda iria marendia ri ni migunda miega muno na they are straightforward na kundu ni kurikura riu kundu ta Malindi ri Italians and English people makwendete muno kuo ona Kenyans aria me diaspora ri no they would like to live like wazungus. Malindi is a good place na Nyuki is a good place. So they are done ri uguo Jeremy Damaris niwe wekaga ati through a video wa promotaga cia icio cia Malindi. Oh, I said to myself, wow, this is a golden opportunity. And that's exactly how I now followed the whole thing. I got the contact from Jeremy after watching the video. And I contacted Martin, who is the marketing manager from AMG. And I said, yeah, I don't have to buy land in Karen or you know, you cough up about 30 million. With only 3 million, you can buy good land in Maridi. So sometimes investment in it or another no on the future. Not necessarily that it all just look at the future and see could walk within 10 years. So when you go to Malindi, na ukagura na Nyuki, na AMG, haya, kyuria kiria geda hihi utushokerie daktari tondu when experience yaku tamugurire we UK ni wona video ni waigwa ni Malindi kana ni na Nyuki na ni wauga ni gwenda kugura. What is that feeling ya ni watu mabesha ciaku? Do you usually have that feeling ya he ona tondu dato mari niga heo title? You know, tondu kwina mundu rasterago na that feeling ya riri. Yes, ni dona video. Yes, ni danyita ni taha maraririria. The prices are good. But my worry is, ni gona taito yakwa, kana besha yakwa, ni korira. Did you have that feeling, yeah? Probably the ministry. I have learned to do something we call fear. Yeah, and you even have seen people or had an experience yourself whereby na life has to continue. Life is a risk. So trust people. Just have the discernment ya kwenda kumenya mundu ahana atia, no demo trust. Na through that ire ugicaria that ire ngai no egukuonia which the mundu wa wedi mwega kana mundu mwega ya haya ni wagura na AMG ni wenderio Malindi na Nanyuki wina ku UK ni watu mabesha ni waheo title ciaku muthenya uri orokire Kenya ni urathire ni uronire plot ciaku. So did it meet your expectations? Yes, it did. It did exactly
exactly as they were saying, they were telling me on the phone, is actually what I saw. And I was, you know, I was delighted. I could not believe it. And Mr. Gidenji, the marketing manager, I could connect what actually I'm seeing in terms of this is the person and what he was talking about. Yeah, he delivered. Yeah, the guy delivered. He delivered. He delivered. 100%. 100%. Riu hatari kututiraria gya kugathiriria. No. Tondu turenda ku offer a solution kuri mu Kenya. Yeah. Haya, Reverend Turio Hauri, kiria wataririo ni Martin thimu-ini. That's what you've told us. Number 2, do you feel like mo Kenya we diaspora ni exploitagwo? Let's say akenderio kindu ni carbon, for example, mugundari. We are looking at you with the eyes of Reverend diaspora. Koguo mugundo uyu akorogwendagia magana mataturi umwenderia magana matano. Have you had such an experience? You're being exploited. Yeah. I have had that. It's even a feeling. You feel it. Because if you look at the place that's being sold to you, it's sometimes it's not worth it. So, don't need a price area AMG price it the land. These people are fair. They are good. They have the heart of the diaspora at heart. Yeah. So na ngiona ni andu mungirutithania wira nao wega ona we mwenyewe u develop tondu riria marakwenderia kindu at a reasonable price ri or a fairly priced kiria ri ni kuonania ona ni mareciria uhoro waku marenda mukuranie nao and there's nothing as beautiful as that. Yeah. Wow, thank you. Riria o client kwaria undu toci iguru rigi AMG, we really feel very happy tondu uraria from experience na wauga yo two places ile yukenagia muno ni Malindi and Nanyuki. Where the wazungu are. Where the wazungu are. Niko ya that feeling of UK. Yes. Obviously, no. Adogo they know how to choose a place, and ogala mudogo age choose kendo. He is not just buying. We have seen hekirionete hau. Haya na mwiroreri ni turenda gukuhe offer ya gutwika Dr. Njenga's neighbor thini wa Nanyuki na offer tugukoro tukiheo ni mundu gwito Martin. No mbere atuhetwo offer ni Martin ndagitari sincerely na kire na ngofia ya mutungatiri. Do you feel that AMG is a solution ya ku-invest harimu Kenya with diaspora? You've had the experience. Yes, I believe so because my spirit does not deceive me. I have trusted them, they have delivered, and I can see them going very far as long as they sustain that trust. Although they know our diaspora, exactly what they say is what they do, and they are going to sustain that, then yes, I can see a bright future with the AMG. With the AMG. Thank you, Dr. We are really humbled. Na riu turenda we utwike niwe igwira from Dr. Njenga himself, niwe igwira experience yake. Nitwanyita haso cianyu muri America, UK, Australia, wherever muri thini wa mafururi macio manaja. And yes, AMG is a solution hari we urenda ku-invest na umuthiri turenda ukuhe an offer ya gutwika Dr. Samuel Njenga's neighbor kuria mwena wa Nanyuki na ofeo tugoro tukiheo ni mundu gwito Martin Githinji, marketing manager wa AMG Realtors. Ihinda ritari kuraya. Karibu sana Martin. Thank you muno Monica. Mutungatiri ni aragweta uria you delivered on your promises. Briefly ni promises iriku icio werire mutungatiri no ra deliver wena ritwariaga muno Martin. Thank you muno tuna turacokeria Ngai ngatho muno ni undu wa kanya kau atuhete gututumira tuita veso ya gukorwo tukihingia ciraniro tondu kwiranira ni undu umwe na kuhingia ni undu ungi. Koguo undu wa mbere ni gucokeria Ngai ngatho ni undu wa gutuhe kanya kau tondu ni opportunity Ngai atuhete
tuhote gucokia ciuria cia mundu uria wi nja wa bururi kuraihu na mucie uterega mucie na ne uragia atiriri ngahota atia kwigira kindu guku bururi-ini koguo ni ngai turacokeria ngatho undu ucio ungi wa kiuria gia kuhingia kiraniro undu wa mbere ni tuhotete kuhe reverend title ciake na ciothe na undu wa keri agiuka ni twagithire na tukiona akiona haria mugunda uri na maundu maria tugikoretwo tukiuga undu wa gatatu maratathi mothe oko ni ma agreement ni ndimuhete oko ni rithiti na ni njui reverend no confirm uguo tondu tugaga okorwo ni purchase process ri no agirwo gukorwo na marithiti ma mugunda ucio ragura no agirwo gukorwo na agreement ya isainetwo na no agirwo gukorwo na title ya mugunda ucio koguo ni tuhingitie ciraniro o uria twamwiriire na tukona ta kambuni tondu mundu ija wa bururi ni euragia na nguona maratathi makwa atia na nguona marithiti makwa atia koguo ni tukoretwo na mitaratara ta kambuni ya AMG ya uria mundu wothe kuria thi ngima ekuhota kwigwatira indo icio turauga tondu okorwo ni title ni tugitwaraga na DHL okorwo ni maratathi ni tuskanaga tukamutumira email-ini yake agasign na agatucokeria koguo uria twaririe rita ria mbere na mutungatiri ni tugeretie muno kuhingia ciraniro icio twamwiriire na niekira wira thengio muno na thengio muno also to reverend ni undu wa kuinvest na ithui tondu kwiragwo thoko ri wathie thoko githi gutiri andu aingi mendagia ona taru thoko haha twahetuka hena andu aingi muno me hau thoko-ini koguo acagurite kuinvest na ithui ni gitio kinene ta AMG reverend thengio muno thank you for choosing to invest with us and we value you as a company tondu tugaga tutari na reverend ri AMG ndiriho niguo ithetigo tutari na reverend AMG ndiriho ndingi exist na nikio turagicokeria ngatho muno reverend ni undu wa gwitikira ku invest na ithui na reverend he udauga a Kenya aria mari diaspora marenda tu mundu mangi trust the rest will flow thengio muno wihokeku na twisi ta AMG wihokeku ni tugaga ni undu uria munene muno twikagirira tondu ona kuma kambuni kianjio na mwanjiriria wa kambuni njui ni omwe ni uramuririkana Andrew ni akoretwe nja wa bururi kahinda kanene muno na agiuka guku ari na agenda ya kuga ati ngwanjia undu ati mundu wi kundu nja wa bururi ni ekuigwa safe agituma mbeca ciake guku AMG na undu wa mbere ni tugaga ni tukoragwo no theri muno no mibango-ini itu okorwo ni mbeca tondu andu amwe mona mambia thabari ya kuinvest gatagati-ini ni mambagia gucenjia bei mona reverend maigue UK makona ni tukuongerera mbeca no ithuĩ mitaratara-ini itu tugaga wa mbere gutiri hindi tugakuongerera ona ciringi ona ndururu ona guthii gutuma taito ni ithuĩ tukuriha ndwagirwo ni kuruta ona ki ona ciringi ona imwe guthii gutwarwo site visit ndwagirwo ni kuruta ki ciringi ona imwe na reverend no a confirm ndetithio tugithii site visit na oguo noguo mundu egwika tondu riri tondu tugaga ni inclusive na ucio ni wihokeku ati kiria ndaheo twaria nikio tugwika maundu mothe nakio niguo ngwika na deliver na maundu macio mothe ti gucenjagia gatagati ta chameleon ati kunenge ni ugutuma mbeca cia title ni ugutuma mbeca cia riu woka gwitu maundu mothe ni inclusive ya maundu mothe na ndugucoka witio mbeca ingi ciothe ni undu wa service yothe ukuheo guku kwa AMG haya Martin tondu ni turenda kuhe mu Kenya solution ya ku invest niwe igwira rugano rwa Dr. Njenga niwe igwira AMG ni kambuni reputable koguo turenda ukuhe solution ya ku invest through AMG on behalf ya eroreri akwa aria mangenda gutuika neighbor wa Dr. Njenga kuria Nanyuki
ni ndirametiria offer kuria mwena wa Nanyuki ni kuoneka offer yo ni kuoneka offer no ndo wa mbere ngwiciria ngugwetera haha tondu Reverend ndaramenyaga nawe ndaramenyaga so it's a surprise ngugweta njuge ati munyueri mwi handu hamwe mugurite handu hamwe neighbors kogo ndenda ku introduce neighbor kogo mundu kwenda ku join neighborhood we mwi handu hamwe haria ari na hari ori it's the same land the same project na ndaugite information yo ndikumwira ngumwirira nigetha riri riu mumenya atiriri twi handu hamwe riu kogo mukienda kwanjia community mwaki wa ati na mutungatiri already mwina community yes na riu wakienda kuno ukienda ku join Reverend na Monica riu no ni mwingira mwaki wini wasendrita mwaki kana itagwa ya kiria itagwa mwaki kana ki group no yo neighborhood riu agikora no ende ku join Reverend na Monica ku Nanyuki it's very easy no kuhurira thimu I think it's very important tondu ikono waigwa rugano riu ni ukoretwo ugituona ni urori atiriri ni ngoretwo na guoyo ucio na kuyuria ni kuhota gukinya ikinya riu ringi ni andu aya ni makadeliver no wambe tuhurire thimu tondu watuhurira thimu niguo tukuhota gukuhe solution na kuhota kwigwatira kindu na namba yako ya thimu ni ri emwe ningumuhe ninguheana namba iyo no offer iria tugukorwo nayo ni ya utuike kana uriganie na Reverend na Monica ku Nanyuki Sundowner wenda kurigania na Monica nturendia 50 by 100 plots ikana ifika turashedia 229,000 na iyo ni for an ifika ukigura cash payment na kahora ni 259,000 uriheo kahora na no uriheo na ona gukinya mieri na no agikigura cash payment ri mundu ndakiheagwo discount ni oru turagita 229,000 no ndugi munene makiria na gwiciria ni tugakorwo na mieri nawe muthenya ungi Monica ri ni ati ona ukiinvesta uguo ta AMG ntugaga tu mundu akiinvest na ithui no njire ngi ya gu save tondu mbeca icio Monica ri it's very fair in terms of the pricing otoguo Reverend auga 229 we nacio muthi uga ni uguciga vengi kana ucige M-Pesa uri mundu athanduraga igiri kwa igiri tunini taru na ha Reverend tu he handu herayo nyama njega muno riu Saturday mweri ugathie ugathandura ithano na arata ithetigo muthenya ungi ithano arabu ukahurirwo thimu ni mundu gicagia akwira hi ona ng'ombe ni raunikire ki guoko kuguru sorry ng'ombe ni raunikire kuguru ugatuma 10 ni undu wa veterinary kamwiro menyete ri mbeca cio atiri ni 150 no ashiga haria investment in area rocio mbeca itigakosi 229 na wina variety kana option nyike muno wina taitu iyo no wendie no wake no utigire mundu waku mwana waku umwire giki ni kiheo ndakuhe no wike maundu maingi muno no onjorithie wake kindu gikurehera biashara kugo maundu ni maingi to undu uri umwe wa kugura ni maundu maingi na tondu ni nyendete kwaria ri ndeto icio ni ngakuhe ndeto icio ni ukahe riu ri oyo ni offer na namba yakwa no iri emwe 0716490653 ori gene gifugu mugwanje mwe ithathatu inya kenda gifugu ithathatu ithano ithatu na email address yakwa ni martin@amgrealtors.com tukumikira haha na website ni www.amgrealtors.com ni ndacokia ngatho muno Monica ni undu wa kunjita nigetha ndimuguhe surprise yo ya neighbor amazing no ririkane Reverend augire wendaga guthi handu muthungu athiete tondu ekire onete na no ndakwirire twajire na Monica na Niki na no gwajirire ajirire gukuria ndirakuona ri
Andu mariuragia guku no kuria tuoi tondu maundu marathie magicenjagia muno na gukiri na riera riega no uthie ku wall pajeta wirorere nyamu ni hau hakui na wall pajeta twathire nawe uria twathire na reverend uria twikire no go twekire na reverend kogo it was nice and it's also very nice. It's a nice place for investment. True. Aya, thank you muno Martin na thank you muno mutungatiri na we mwiroreri ureyuria broti cio cieha na nyuki Sundowner utwike neighbor wa Monica na Dr. Njenga uke mwaki-ini witu ni tugu suggest ire video ino igie haria broti cio ciri rugano rwa Monica tugithie kugura kuria broti kuria mwena wa Nanyuki na oroho ugenda kumenya kihumo ya kambuni ya AMG Realtors oroho thiini wa kandici ni tugusuggestire rugano ungirorera rwa CEO wa AMG Realtors Andrew Gitau. So no watch videos icio cieri nigetha understand tukiaria horo wa Nanyuki Sundowner na nigetha understand kuria AMG yumite and why ugitrust AMG Realtors. Ino ni metha ya Kagoni na ni Monica Kagoni.